Everybody, welcome to my new video. In this video, I would like to tell you changing sentence as comparison of degree or adjective. Dear student, you all know that অ্যাডজেক্টিভের যে তুলনা সেই তুলনাকেই আমরা ডিগ্রি বলি। এটা সাধারণত তিন ভাবে হয়: পজিটিভ, কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ। পজিটিভ একক মান অ্যাডজেক্টিভের যে তুলনা একক অর্থে, এবং কম্পারেটিভ বলতে দুইয়ের মধ্যে দুইজন ব্যক্তি বা বস্তুর ভিতরে, এবং সুপারলেটিভ বলতে সর্বোচ্চ মান। So dear students, I would like to request you all just watch my video in details, and I strongly believe that you will be able to learn easily. অর্থাৎ ডিগ্রির এই সেকশনটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখলে। সো পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের যে তুলনা সেটা সাধারণত তিন ধরনের হয়: পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ। সো আমি এখানে প্রথম দুইটি রুলসের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। প্রথমটি পজিটিভ, নো আদার, কম্পারেটিভ দেন এনি আদার, অ্যান্ড সুপারলেটিভ দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস ইএসটি। এবং রুলস টুতে পজিটিভ ভেরি ফিউ, কম্পারেটিভ দেন মোস্ট আদার, এবং সুপারলেটিভ ওয়ান অফ প্লাস দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস ইএসটি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে পজিটিভ দ্বারা যখন কোনো সেন্টেন্স শুরু হবে কম্পারেটিভ করার সময়, এখানে নো আদার থাকলে দেন এনি আদার, এবং দেন এনি আদার যুক্ত কম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে সুপারলেটিভে দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ এবং ইএসটি। ইন দিস ওয়ে ভেরি ফিউ দিয়ে যদি কোনো পজিটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে কম্পারেটিভ করার সময় দেন মাস্ট আদার, এবং কম্পারেটিভ টু সুপারলেটিভ ওয়ান অফ প্লাস দ্য প্লাস adjective plus est. So dear students, just watch this video from A to Z. So dear students, just look at these sentences, positive to comparative. Positive: no other upazila in Bangladesh is as small as Mujibnagar. No other upazila in Bangladesh is as small as Mujibnagar. So dear students, in this positive sentence we are going to transfer it comparative. So Mujibnagar is smaller than any other upazila in Meherpur. Mujibnagar is smaller. Here is small is adjective and this is positive form. So comparative is smaller and comparative than any other if you look at here. Okay, so Mujibnagar is smaller than any other upazila in Meherpur. And comparative to superlative: Siam is taller than any other boy in the village. Than any other boy in the village. And Siam is the tallest boy in the village. This is superlative. The plus adjective plus est. Siam is taller than any other boy in the village, and superlative Siam is the tallest boy in the village. Okay. And dear students, just look at these sentences from superlative to positive. Superlative the plus adjective plus est and no other. This is positive. Coxbazar is the longest sea beach in the world. Coxbazar is the longest sea beach in the world. Longest, this is superlative. And if we would like to transfer it positive, we use no other. So no other sea beach in the world is as long as Coxbazar. Dear student, if you look at this, Coxbazar is the longest sea beach in the world. The plus long est. This is superlative, and no other sea beach
in the world is as long as Cox's Bazar. Okay. In this way, now we are going to write two sentences. The rules number two. The rules number two, first from positive to comparative. In these rules, positive sentences starting with very few and comparative than most other or more. Very few cities in the world are as famous as Rome. Very few cities in the world were as famous as Rome. Rome was more famous than most other cities in the world. This is comparative. And comparative to superlative, iron is more useful than most other metals in the world. Iron is more useful than most other metals in the world. And superlative, iron is one of the most useful metals in the world. Because superlatives, one of plus the plus adjective plus est. So, iron is more useful than most other metals in the world, and superlative, iron is one of the most useful metals in the world. Okay? Now, look at these sentences from superlative to positive. Superlative, one of plus the plus adjective plus est, and transfer it very few. Baitul Makaram Mosque is one of the biggest mosques in Bangladesh. Dear students, just look at these sentences. Baitul Makaram Mosque is one of the biggest mosques in Bangladesh. অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইতুল মোকাররম মসজিদ হচ্ছে অন্যতম একটি বড় মসজিদ। And positive, very few mosques in Bangladesh are as big as Baitul Mukarram. এখানে যেহেতু ওয়ান অফ দ্য দিয়ে সুপারলেটিভটি শুরু এবং পজিটিভ শুরু হয়েছে ভেরি ফিউ দিয়ে। ওকে, dear students, just look at these sentences again. Baitul Mukarram Mosque is one of the biggest mosques in Bangladesh. And positive, very few mosques in Bangladesh are as big as Baitul Mukarram. এখানে বাইতুল মুকাররম মসজিদকে তুলনা করা হয়েছে সর্বোচ্চ একটা মসজিদ হিসেবে, এবং পজিটিভে বলা হয়েছে ভেরি ফিউ মস্ক ইন বাংলাদেশ। অনেকগুলো মসজিদের সাথে যে তুলনাটা করা হয়েছে এখানে একক অর্থে বলা হয়েছে যে ভেরি ফিউ মস্ক ইন বাংলাদেশ আর অ্যাজ বিগ অ্যাজ বাইতুল মুকাররম। ওকে, অ্যান্ড rules number 3, positive to comparative. Dear students, if the positive sentences start with as soon as, and if we would like to transfer it comparative, as soon as, this is positive and we start the comparative sentences no sooner had. So look at these sentences very carefully. As soon as we saw the teacher, we entered the room. As soon as we saw the teacher, we entered the room. No sooner had, অর্থাৎ যেই মাত্রই we seen the teacher, then we entered the room. So positive, as soon as we saw the teacher, we entered the room, and comparative, no sooner had we seen the teacher, then we entered the room.
Here, as soon as we saw the teacher, এই কমার পরিবর্তে আমরা কম্পারেটিভের যে প্রাণ আমরা ব্যবহার করেছি। নো সোনার হ্যাড উই সিন দ্য টিচার, জাস্ট কমার পরিবর্তে আমরা দেন ব্যবহার করেছি। এবং পরবর্তী অংশ উই এন্টার্ড দ্য রুম, এটা সেম, অর্থাৎ অপরিবর্তিত রয়েছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, চেঞ্জিং সেন্টেন্সেস অ্যাজ কম্পারিশন অফ ডিগ্রি অ্যাডজেক্টিভ পার্ট 2, এই ভিডিওটিতে তিন প্রকারের যে ডিগ্রি, পজিটিভ, কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ, এবং পজিটিভ সেন্টেন্স নো আদার দিয়ে শুরু হলে কম্পারেটিভে দেন অ্যানি আদার হয়, এবং সুপারলেটিভে দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস ইএসটি, এবং পজিটিভ সেন্টেন্সটি ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু হলে আমরা কম্পারেটিভে দেন অ্যানি আদার লিখতে পারি না, ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু হলে দেন মাস্ট আদার আমরা লিখব, এবং সুপারলেটিভে ওয়ান অফ প্লাস দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস ইএসটি। আবার নো আদার দিয়ে কোনো পজিটিভ সেন্টেন্স শুরু হলে আমরা সেখানে দেন মাস্ট আদার লিখতে পারি না, অর্থাৎ দেন অ্যানি আদারই আমরা লিখব। এ পর্যায়ে সুন্দরভাবে এই ভিডিওটি কয়েকবার দেখলে পারে আমি আশা করি তোমাদের এই ধারণাটি ক্লিয়ার হবে, এবং আমি আশা করব এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে যে ডিগ্রি পরিবর্তনটি তোমাদের কাছে অনেক সহজ হবে। সো ওয়াচিং দিস ভিডিও মোর and develop your career, and I pray to Almighty Allah you all successful. So thanks a lot for everybody watching this video. Okay, Allah Hafiz.